లౌకిక వ్యవస్థ పునాదులు పెకలించేటువంటి దానికోసం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి మోడీ ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలకు వ్యతిరేకంగా రాజ్యాంగ వ్యవస్థలన్నీ కూడా ఒకవైపు ధ్వంసం చేయబడుతూ సుప్రీంకోర్టుతో సహా మొత్తం అన్నింటినీ కూడా తన చెప్పు చేతల్లో ఉంచుకోవాలని చెప్పనేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి దురుద్దేశపూరితమైనటువంటి వైఖరితో మతోన్మాది మోడీ చేస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రయత్నాలని మనందరం కూడా దర్శించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈనాడు జాతీయ రాజకీయాల్లో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తూ సిపిఎం పార్టీ అగ్రనాయకులు కామ్రేడ్ ప్రకాష్ కాంత్ గారు ఈ అంశం పైన రావడం జరిగింది. ఐ రిక్వెస్ట్ మిస్టర్ ప్రకాష్ గారు డెలివరింగ్ ద స్పీచ్. మన ప్రజాశక్తి ఉపసంపాదకులు వెంకట్రావు గారు దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. Comrades and friends, I am very happy to be here in Vijayawada today to meet all of you to speak about a very important issue which is facing the country and the people. 4.5 years ago, the BJP formed the central government with Narendra Modi as the Prime Minister. And the BJP had got an absolute majority in the Lok Sabha. At that time, we had warned that this government, which is formed by the BJP and which is actually controlled and guided by the Rashtriya Swayamsevak Sangh, the RSS, poses a serious threat to the secular democratic principles enshrined in our constitution. And the aggressive pursuit of neoliberal policies and the Hindutva communal agenda of the RSS BJP combined is going to bring about an authoritarian regime in our country. Now, 4.5 years after the Lok Sabha election and the formation of this government, all these warnings have proved to be true. The BJP had come to power promising that they would provide अच्छे दिन, good days are coming. Employment would be generated to the tune of 2 crores a year, which will provide jobs for our youth. Farmers would be provided reasonable price for their produce based on the Swaminathan Commission recommendation of cost of production plus 50%. This would be a government which will include all sections of people in development, in Vikas. And it will be, unlike the previous UPA government, a corruption-free government. All these promises have been betrayed or belied by the record of the last 4.5 years. What has actually transpired is that with the BJP RSS at the helm of power, we are seeing a systematic effort to subvert the Indian Constitution,
subvert the principles of democracy and secularism in our country. And that is what is posing the greatest danger for us when we are heading towards the next general election, the Lok Sabha election. So this is something which I'd like to speak to you about. But in the center of it all is the attempt by the BJP RSS to impose their vision of India, the Hindu Rashtra. And for that, the constitution, all the institutions of the state must be subverted and refashioned to suit this goal. మిత్రులారా, కామ్రేడ్స్, ఈ రోజున మీ అందరి ముందు నిలబడి ఈ దేశం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి సమస్య గురించి మాట్లాడడానికి నాకు అవకాశం దొరికినందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నాను. 4.5 సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు అది చెప్పింది ఈ దేశంలో చాలా మార్పులు తీసుకొస్తానని, అత్యధిక మంచి రోజులను తీసుకొస్తానని చెప్పింది. అలాగే ఈ దేశంలో నిరుద్యోగులకి ఏడాదికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తానని చెప్పింది, ఉపాధి కల్పిస్తానని చెప్పింది, రైతులకి గిట్టుబాటు ధరలు కల్పిస్తానని చెప్పింది. స్వామినాథన్ కమిషన్ సిఫార్సుల మేరకు వాళ్ళ ఉత్పత్తి ధరకి ఇంకొక 50% అదనంగా వచ్చేట్లు వాళ్ళకి గిట్టుబాటు ధర కల్పిస్తారని చెప్పింది. తర్వాత ఈ కాలంలో ఈ 4.5 ఏళ్ల కాలం చూసినప్పుడు ఈ మన పార్టీ చెప్పింది, ఇది బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడం అంటే ఈ దేశంలో నిరంకుశత్వం, ఈ దేశంలో రాజ్యాంగాన్ని, లౌకిక తత్వాన్ని నాశనం చేసేటటువంటి ఒక ప్రభుత్వం వస్తూ ఉంది. దీనివల్ల భారతదేశ ప్రజలకి, రాజ్యాంగానికి ప్రమాదం రాబోతుందని చెప్పాం. ఈ రోజు 4.5 ఏళ్ల తర్వాత చూసినప్పుడు మనం ఏదైతే ఆ రోజు చెప్పామో అది నిజం అవుతాం. బీజేపీ చేసిన వాగ్దానాలు ఒకటి నెరవేర్చకపోగా భారతదేశంలో రాజ్యాంగాన్ని, లౌకిక తత్వాన్ని నాశనం చేసేటటువంటి పనికి ఇవాళ పూనుకుంది. ఆ విషయాన్ని గురించి నేను ఈ రోజున మీకు ముఖ్యంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. భారతదేశ రాజ్యాంగం లౌకిక ప్రజాతంత్ర పునాదుల మీద ఏర్పడి ఉంది. భారతదేశంలో ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీకి మద్దతుగా ఉన్నటువంటి, బీజేపీ వెనక ఉన్నటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ ఈ దేశంలో రాష్ట్రీయ స్వయం సహాయక సంఘ్ ఒక హిందూ రాష్ట్రంగా మార్చదలుచుకున్నది. ఆ హిందూ రాష్ట్రంగా మార్చదలుచుకున్న దాని ఎజెండాకు అనుగుణంగానే ఈ రోజున భారతదేశంలో రాజ్యాంగంలో ఉండేటటువంటి లౌకిక తత్వాన్ని నాశనం చేయడానికి అది కోరుకుంటోంది. We have seen how in the last 4.5 years, the Modi government has, through its neoliberal economic policies, promoted the worst type of crony capitalism. And all the economic policy measures that this government has taken has resulted in an economic crisis building up in our country, and the burdens of that crisis being imposed on the people. On the 8th of November, just a few days ago, was the second anniversary of the demonetization, the withdrawal of the 500 and 1000 rupee notes. More than 16 lakh crore worth of currency was abruptly withdrawn from the system. And it was claimed that this will be a master stroke to unearth black money and destroy black money in our country. For quite some time, we have been asking the government and the Reserve Bank of India, tell us how much of the withdrawn currency was returned to the banks. Finally now, the Reserve Bank of India has officially stated that 99.3% of the
500 rupee and 1000 rupee notes which were withdrawn have been returned to the banks. So where is the black money which has now been unearthed and destroyed? They do not tell us that Indian currency was in circulation in Nepal, for instance. They have not included that currency which was returned in Nepal to this 99.3%. If that also is included, then the figure may cross 100%. What does that mean? Not only has all the black money been legitimized now, because everybody has returned all the black money notes which has now been accepted and fresh notes issued. But more than 100% means also counterfeit money has also been returned and legitimized. So this time Narendra Modi didn't talk about the great step they took about demonetization on November 8th. Not a word came from the Prime Minister. All the advertisements which come, full page advertisements, normally about the great achievement of demonetization, not a single advertisement was there. So this is the example of the all-round failure of this government. Farmers everywhere are suffering, complaining that they are not getting an adequate price for their produce. They claim that MSP has been given, which meets the formula of the Swaminathan Commission. But nowhere has that been done. As far as jobs are concerned, 2 crore jobs, government statistics itself show on an average only 15 lakh jobs in the organized sector and in government services, etc. has been generated. And as far as corruption free is concerned, here's a government which said that the UPA government was a corruption ridden government. But one single corruption scandal, the Rafale deal, the Rafale French fighter plane which we decided to buy, that has now been exposed as a big corruption scandal. Because the Prime Minister himself went to France in 2015, cancelled the old contract which had been signed for 126 aircraft and announced a new contract for 36 aircraft instead, which is going to cost us more money, which will involve an Indian partner, Anil Ambani's company, a company which has no experience whatsoever in defense production. The Anil Ambani group of companies is heavily in debt. No sane person, no French company would choose them as a partner for offset production here in India. All this is coming out now. It is coming out just before the Supreme Court also recently. All these details. So overall, faced with this all-round failure, there is only one area where the RSS and BJP have gone ahead. You can say their success has been in subverting the Indian Constitution, subverting the institutions under the Constitution, whether it's the judiciary, whether it's the bureaucracy, whether it is higher educational institutions, whether it's the institutions of culture, all of these are being infiltrated by the RSS and subverted. And today, as the Lok Sabha elections are drawing close, they have now quickened their pace in taking up the communal agenda, the divisive issues, in hoping to divert the attention of the people from the real issues and to create communal tensions and polarization. And that is what I'd like to speak to you about today specifically.
The Supreme Court has given 2 decisions in the recent period. And against those 2 decisions, the RSS BJP is now trying to mobilize, create, manufacture agitations so that the decisions of the Supreme Court can be subverted, and subversion or defying the decision of the Supreme Court would mean also undermining the constitutional principles and values. నరేంద్ర మోడీ అధికారంలోకి వచ్చిన 4.5 ఏళ్లలో నయా ఉదారవాద ఆర్థిక విధానాన్ని అతి తీవ్రంగా అమలుపరచడం వల్ల భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ తీవ్రమైనటువంటి సంక్షోభంలో పడింది. ఈ సంక్షోభం యొక్క భారాలు ఈ రోజున ప్రజల మీద పడుతూ ఉన్నాయి. ఈ సంక్షోభ భారాలు ఎంతగా పడ్డాయంటే గతంలో ఈ 4.5 ఏళ్ల కాలంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం చెప్పిన ఏ అంశాన్ని కూడా అమలుపరచలేకపోయింది. సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు కల్పిస్తానంది, కానీ కనీసం 15 లక్షల ఉద్యోగాలు కూడా కల్పించలేకపోతా ఉంది. రైతులకి వ్యవసాయ గిట్టుబాటు ధరలు కల్పిస్తూ ఉంది, అది కూడా కల్పించలేకపోయింది. ఈ గత సెప్టెంబర్ 8వ తారీఖున భారతదేశంలో నరేంద్ర మోడీ తీసుకున్నటువంటి ఈ నోట్ల రద్దు నిర్ణయం జరిగి 2 సంవత్సరాలు అయింది. మామూలుగా అయితే పత్రికల్లో పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తారు, కానీ ఈసారి నరేంద్ర మోడీ దానికి సంబంధించి ఒక మాట కూడా మాట్లాడలేదు. ఏం జరిగింది? ఆ రోజున నోట్ల రద్దు చేసినప్పుడు భారతదేశంలో నల్లధనాన్ని నిర్మూలించడానికి చర్య తీసుకున్నట్టు వాళ్ళు చెప్పారు. మనం అదే పదే అడిగాం, ఎంత డబ్బు తిరిగి వచ్చింది చెప్పండి అని. 16 లక్షల కోట్ల రూపాయలు విలువ చేసేటటువంటి 1000 రూపాయల నోట్లని, 500 రూపాయల నోట్లని రద్దు చేయడం జరిగింది. ఇది ఎంత తిరిగి వచ్చింది చెప్పండి అని పదే అడిగితే ఇటీవల రిజర్వ్ బ్యాంకు ప్రకటించింది. 99.3% నోట్లు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చాయని చెప్పి రిజర్వ్ బ్యాంక్ చెప్పింది. మరి అంత నోట్లు తిరిగి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు రద్దు చేసినటువంటి నల్ల డబ్బు ఏమైంది అనేది నల్ల డబ్బు ఎక్కడ రద్దు అయింది అనేది మనం అడగాల్సిన ప్రశ్న. ఇంకోటి ఏంటంటే, నేపాల్లో కూడా భారతదేశ కరెన్సీ చలామణిలో ఉంది. ఆ నేపాల్ నుండి వచ్చేటటువంటి కరెన్సీ గురించి ప్రభుత్వం చెప్పట్లేదు. అది కూడా కలుపుకుంటే మన దేశంలోకి వచ్చినటువంటి ఈ డబ్బు తిరిగి వచ్చినటువంటి ఖజానాకు తిరిగి వచ్చినటువంటి డబ్బు 100% కాదు, ఇంకా మించిపోయేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అంటే 100% మించిపోయిందంటే అర్థం ఏంటంటే, మామూలు డబ్బంతా రావడంతో పాటు నల్ల డబ్బు, ఈ దొంగ నోట్లు కూడా తిరిగి వచ్చాయనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందుకని నరేంద్ర మోడీ ఈ 2 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత మామూలుగా గత సంవత్సరం పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్లు మేము చాలా ఈ నోట్ల రద్దు వల్ల చాలా సాధించామని చెప్పుకునేటటువంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఏమీ లేకుండా సెప్టెంబర్ 8వ తారీఖు గడిచిపోయిన విషయాన్ని మనం గమనించాం. ఈ రకంగా చూసుకున్నప్పుడు నరేంద్ర మోడీ ఈ దేశంలో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సాధించింది ఏమీ లేదు. పైగా ఈ దేశంలో అవినీతిని నిర్మూలిస్తామని చెప్పాడు. 4.5 ఏళ్ల క్రితం అవినీతిని నిర్మూలిస్తామన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ హయాంలో ఈ రోజున భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద కుంభకోణం జరిగింది. రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు కొనుగోలు అనేది ఒక పెద్ద కుంభకోణంగా ఉంది. అంతకుముందు యూపీఏ ప్రభుత్వం కుదుర్చుకున్నటువంటి ఒప్పందాన్ని 2015వ సంవత్సరంలో నరేంద్ర మోదీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత 2015 సంవత్సరంలో దాన్ని రద్దు చేశారు. అంతకుముందు 126 విమానాలను కొనుగోలుకి ఏదైతే ఒప్పందం కుదిరిందో ఆ ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసి 36 విమానాలకు అంతకన్నా ఎక్కువ డబ్బు ఇచ్చి 36 విమానాల కొనుగోలుకి ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడం జరిగింది. ఇది ఒక పెద్ద కుంభకోణం. దీనికి సంబంధించినటువంటి కాంట్రాక్ట్ భారతదేశంలో అనిల్ అంబానీకి ఇచ్చారు. ఈ అనిల్ అంబానీ అనే ఆయనకి యుద్ధ విమానాలు తయారు చేయడంలో ఏమాత్రం అనుభవం కానీ ఏమాత్రం ఇది కానీ లేదు. అటువంటి వానికి ఇక్కడ యుద్ధ విమానాలు జూనియర్ పార్ట్నర్గా ఆ ఫ్రెంచ్ కంపెనీకి పార్ట్నర్గా చేయడం అనేది ఒక పెద్ద కుంభకోణంగా మనం చూస్తా ఉన్నాం. కరప్షన్, అవినీతిని నిర్మూలిస్తామని చెప్పాడు. భారతదేశంలో మంచి రోజులు తీసుకొస్తామన్నాడు, కానీ ఏమీ తీసుకురాకపోగా అన్ని విధాల భారతదేశాన్ని వెనకబట్టి పట్టించేటట్టు అన్ని విధాల భారతదేశంలో ఫెయిల్యూర్ అయినటువంటి విఫలమైనటువంటి ప్రభుత్వంగా ఈ రోజున బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం నిలిచింది. కానీ ఒక విషయంలో మాత్రం ఈ ప్రభుత్వం విజయం సాధించింది. అది ముఖ్యంగా బీజేపీ వెనకుండేటటువంటి RSS ఒక విషయంలో ఒక విజయం సాధించారు. అదేమిటంటే, భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని తూట్లు పొడిచి భారతదేశంలో మతోన్మాదాన్ని ముందుకు తీసుకురావడంలో మాత్రం వాళ్ళు విజయం సాధించారు. భారతదేశంలో ఉండే అన్ని వ్యవస్థల్ని నాశనం చేశారు. సుప్రీంకోర్టు న్యాయ వ్యవస్థని
సైనిక వ్యవస్థని, తర్వాత విద్యా వ్యవస్థని, అన్ని వ్యవస్థల్ని కూడా ఈ రోజున వాళ్ళు ధ్వంసం చేసేటటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అందుకని నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అనేది ఇంకోటి ఇటీవల కాలంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి 2 తీర్పులకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ తీసుకున్నటువంటి ఆందోళనల గురించి కూడా నేను ఈరోజు మీ ముందు నిర్దిష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈ 2 ఆందోళనలు వెనక ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే, భారతదేశంలో రాజ్యాంగాన్ని నాశనం చేసి, లౌకిక ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థను నాశనం చేసి హిందూ రాష్ట్రాన్ని స్థాపించడం అనేది దాని ఎజెండా ఏదైతే ఉందో ఆ ఎజెండా అనుగుణంగా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆ 2 తీర్పులకి వ్యతిరేకంగా ఈ రోజున ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నారు. The first judgment which I am referring to is the judgment on the Sabrimala temple and the entry of women, which the Supreme Court gave on the 28th of September. Now, the Sabrimala temple is well known, not only in Kerala, all over South India. Lakhs of devotees, bhakts go from Andhra Pradesh, from Tamil Nadu, from Telangana, Karnataka to Sabrimala temple to worship there. The deity there is Lord Ayyappa. Now, over the years, a custom developed and it was made into a rule under the Devaswam Board Act that in Sabrimala temple women will not enter, those who are between 10 and 15 years of age. That is, women of childbearing age, women who have a menstrual cycle, they should not enter. And that rule was enforced by a High Court judgment in 1991. Before that, some women used to go. It was not very strictly enforced. But in 1991, somebody went to court and said, women are going into this temple, they should not be going. And the High Court then gave a judgment, yes, this rule must be strictly enforced. Since 1991, it has been enforced. In 2006, some petition went before the Supreme Court, a Young Indian Lawyers Association is the name of that. Now when we check up who these young Indian lawyers are, we find one is a BJP lady, one is the wife of a RSS leader. They went to court and said, this is discriminating to women. Women have the right to worship and therefore this is unconstitutional, this prohibitory order against women. This case went on for years. Finally, a constitution bench of the Supreme Court was constituted, 5-member bench. And that bench finally gave a judgment saying this rule is unconstitutional. Under the Constitution, there is equality for men and women. And there is nothing in the Hindu religion which says women cannot have the right of worship as equal to men. And this goes against the constitutional rights of women. And therefore they struck down this rule. Now interestingly, the day the judgment was given, both RSS and BJP leaders welcomed the judgment in Kerala. But within 2 days, they changed their stand and said this is the ancient custom, this is the ritual in our religion that women should not enter the Ayyappa temple, therefore we don't accept this judgment and we will oppose the entry of women in the temple. And they have conducted an agitation against implementation of this judgment. It is that in the last 1 month or so, the RSS is
trying to mobilize. It has mobilized its entire cadre and supporters to come out in the streets. And whenever the temple has opened, twice it has opened now, the third time it's open now, they are trying to create obstruction, prevent any women entering the temple and organizing hartals and bands in various places. The Cpim has welcomed the judgment. We said that this is upholding the rights of women, gender equality and their right to pray. And the LDF government in Kerala, headed by Chief Minister Pinarayi Vijayan, announced that they will implement this verdict. We are constitutionally bound to implement the Supreme Court judgment. This is the background in which today this struggle is going on in Kerala, and this struggle has major implications, not just for Kerala, but for the entire country. Whether the constitution, which says all citizens are equal, whether they are men or women, of either gender, of any religion, irrespective of religion or caste or gender, all citizens have equal rights, whether that will be upheld or whether the constitution will be challenged and undermined. This is the basic question. సెప్టెంబర్ 28వ తారీఖున సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు శబరిమల ఆలయానికి సంబంధించినటువంటిది. శబరిమల ఆలయంలో 10 సంవత్సరాల నుండి 50 సంవత్సరాల వరకు, అంటే రజస్వలు అయిన తర్వాత పిల్లలకు అనేటటువంటి వయసులో ఉండేటటువంటి మహిళలు శబరిమల ఆలయంలోకి ప్రవేశించకూడదు అనేటటువంటి ఒక రూల్ కొంతకాలంగా అది ఒక సంప్రదాయంగా వచ్చి అది ఒక రూల్గా మారింది. దేవస్థానం బోర్డు దాన్ని ఒక నిబంధనగా మార్చింది. శబరిమల ఆలయం అంటే కేవలం కేరళకి సంబంధించిందే కాదు. ఈ రాష్ట్రం నుండి, తెలంగాణ నుండి, తమిళనాడు నుండి కొన్ని లక్షలాది మంది భక్తులు అక్కడికి వెళ్తారు అయ్యప్పని దర్శించుకోవడానికి. అటువంటి ఒక ఆలయంలో ఇచ్చినటువంటి ఆ తీర్పు, సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు, సుప్రీంకోర్టు ఆ ఇచ్చినటువంటి తీర్పు యొక్క వెనక దాని పూర్వరంగాన్ని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. ఆ రోజున ఆ సంప్రదాయం ఏదైతే ఉందో ఆ సంప్రదాయాన్ని 2000 అంతకుముందు ఆ సాంప్రదాయానికి భిన్నంగా కొంతమంది మహిళలు అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి వస్తూ ఉండేవారు. దీన్ని సవాల్ చేస్తూ హైకోర్టులో, రాష్ట్ర హైకోర్టులో వచ్చినటువంటి పిటిషన్ మీద తీర్పు ఇస్తూ 2006లో హైకోర్టు తీర్పు ఇస్తూ 1991లో హైకోర్టు తీర్పు ఇస్తూ ఈ నిబంధనని ఖచ్చితంగా పాటించాలి. 10 ఏళ్ల నుండి 50 ఏళ్ల మధ్య ఉండేటటువంటి మహిళలు శబరిమల ఆలయాల్లోకి వెళ్ళకూడదని ఏదైతే నిబంధన ఉందో ఆ నిబంధనని ఖచ్చితంగా పాటించాలని హైకోర్టు చెప్పింది. దీని మీద యువ న్యాయవాదుల సంఘం అనే ఒక సంఘం నుండి కొంతమంది 2006లో సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు. ఇది భారతదేశ రాజ్యాంగానికి విరుద్ధమైనటువంటి నిబంధన. మహిళలందరికీ పురుషులతో సమానంగా దేవాలయాల్లో ప్రవేశించే హక్కు ఉంది. భారతదేశ రాజ్యాంగం ఇద్దరికి సమాన హక్కులు కల్పిస్తూ ఉంది. అలాగే హిందూ మత ఆచారం కూడా ఇద్దరికి, స్త్రీ పురుషులిద్దరికి ప్రార్థించుకునే హక్కు కల్పిస్తూ ఉంది. ఈ హక్కుకు విరుద్ధంగా ఉండేటటువంటి నిబంధనలు తొలగించాలని చెప్పి ఈ యువ న్యాయవాదుల సంఘం కోర్టులో పిటిషన్ వేసింది. మనం కనుక్కుంటే ఈ యువ న్యాయవాదుల సంఘంలో బీజేపీ నాయకులు అలాగే ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులు కూడా అందులో, నాయకుల భార్య అందులో ఈ సంఘంలో ఉన్నారని మనకు తెలిసింది. ఈ సంఘం వేసినటువంటి పిటిషన్ మీద సుప్రీంకోర్టు 5 న్యాయమూర్తులతో కూడినటువంటి ధర్మాసనం తీర్పు చెప్పింది. ఈ నిబంధన అనేది రాజ్యాంగ విరుద్ధంగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని రద్దు చేసింది. ఇది భారతదేశంలో స్త్రీ పురుషులకి మధ్య వివక్ష చూపిస్తూ ఉన్నటువంటి నిబంధన కాబట్టి ఈ నిబంధన రద్దు చేస్తూ స్త్రీ పురుషులు అందరికీ కూడా సమానమైన హక్కులు ఉంటాయి ఈ దేశంలో అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. ఈ తీర్పు ఇచ్చిన రోజునే కేరళలో ఉండేటటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ నాయకులు ఇద్దరు కూడా దీన్ని హర్షిస్తూ ప్రకటనలు చేశారు. కానీ కొద్ది రోజులకే ఎందుకనో మళ్ళీ వాళ్ళు మాట మార్చారు, వాళ్ళ విధానం మార్చుకున్నారు. శబరిమలలోకి వచ్చే భక్తుల విశ్వాసం,
అక్కడ ఉండేటటువంటి సంప్రదాయం వీటి పేరు చెప్పి ఈ మహిళల్ని 10 సంవత్సరాల నుండి 50 సంవత్సరాల మధ్య ఉండేటటువంటి మహిళల్ని ఆలయంలోకి ప్రవేశించడం సరైనది కాదు అనే చెప్పి పద్ధతిలో వాళ్ళు మాట మార్చి ఆందోళనకి దిగారు. సిపిఎం పార్టీగా ఈ తీర్పుని ఆహ్వానించింది, హర్షించింది. ఇది భారత రాజ్యాంగానికి, అలాగే ప్రజలందరూ సమానంగా ప్రార్థించుకునే హక్కుకి, ఈ హక్కుని రక్షించేటటువంటి తీర్పు కాబట్టి దీన్ని పార్టీగా హర్షించాం. అలాగే కేరళలో ఎల్డీఎఫ్ నాయకత్వంలోని, సిపిఎం నాయకత్వంలోని ఎల్డీఎఫ్ ప్రభుత్వం ఉంది. అక్కడ పినరయి విజయన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు. ఆయన ఇది రాజ్యాంగం ఒక హక్కు, ఇది సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పుని అమలుపరచడం అనేది ఇది రాజ్యాంగం రీత్యా మేము చేయాల్సినటువంటి పని, మేము దాన్ని చేస్తామని చెప్పి ఆయన ఆ రోజున అక్కడ తీర్పు ప్రకటించడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు ఆ తీర్పుకి వ్యతిరేకంగా గత నెల రోజులుగా ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళు శబరిమల భక్తుల విశ్వాసం పేరుతో పెద్ద ఆందోళన రాష్ట్రంలో చేస్తున్నారు. ఈ ఆందోళన అక్కడే కాదు, భారతదేశం అంతా విస్తరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఈ ఆందోళన మనం దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఇది కేవలం శబరిమల అక్కడ భక్తులకు సంబంధించి, కేరళకు సంబంధించిన ఆందోళనగా మనం చూడడానికి వీల్లేదు. ఇది భారత రాజ్యాంగానికి సంబంధించింది. రాజ్యాంగం స్త్రీ పురుషులిద్దరికీ కల్పించినటువంటి హక్కులకు సంబంధించిన విషయంగా మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. The Supreme Court, Justice Chandrachud, in his judgment had made a very important point. He said, excluding women from the temple is a form of untouchability. He said the caste system is based on the principles of so-called purity and pollution. The lower caste will pollute the purity of the upper caste. This was the system of caste. Similar thing here. Women will pollute the temple and the deity if they enter. He said, we cannot accept this. We have a republican constitution. And therefore, he said this form of untouchability and exclusion of women cannot be accepted. And in Kerala, we have seen this earlier, like in all other parts of India. 50-60 years ago, and even now in some parts of India, there are temples where Dalits cannot enter. The temple entry movement in Kerala took place in the 1920s and 30s. It was part of the national movement of independence. The Vaikom Temple Satyagraha, the Guruvayur Temple Satyagraha, where the famous Krishna temple is. It was the then Congress leaders, including A.K. Gopalan, who led the struggle in Guruvayur, and they were beaten by the upper caste for daring to bring lower caste people into the temple. So those days have gone. These struggles have been conducted. Swami Vivekananda, when he first went to Kerala, said this is a lunatic asylum, Kerala. Because there was not only untouchability in Kerala, we had also something called unseeability. You can't see the person, he'll pollute you. There were some people, the most untouchable caste, they had to wear a bell on their neck so that when they're going on the road, people will know they're coming so they can go away. They can't see them. If they see them, then they have to have purification. They'll have to have a bath immediately. So that madhouse which Swami Vivekananda talked about, that has changed. Kerala had seen big social reform movements. Great social reform figures like Sri Narayana Guru, Ayyangali, Chattambi Swami. There were so many. They were religious figures, some of them, but they also fought against the obscurantist customs, and some of them challenged also the religious order and hierarchies. And then when the left movement grew in Kerala, one of the aspects of that movement was the fight for social reform. So
Kerala today is not going to accept any backward-looking, obscurantist ideologies and practices. So today the struggle in Kerala is, there is a government which says, we will ensure the implementation of this order. There is a movement there of the left and democratic forces which is now going among the people. A vigorous campaign is being conducted, house to house, neighborhood to neighborhood. Big rallies are being organized. So far, out of the 14 districts, in 11 districts, rallies have been conducted in which huge numbers of people are attending, where we are explaining to the people. There was a time in Kerala when lower caste women could not wear blouses or upper covering. They had to go bare-breasted in public places, even to enter temples, some temples. There was a big protest against that. Finally, the Raja at that time, Maharaja, had to issue a proclamation saying women can cover their upper portion breast. Some women objected at that time because they were believed, they were told that you cannot cover your chest. Today also some women in Kerala are being told and believe this, oh, we cannot go to the temple. Ayyappa will not tolerate that, Lord Ayyappa. So do we accept that? We are going to the people, we are going to tell them Kerala has seen great social change and reforms and renaissance. The struggle against caste oppression and discrimination in the sphere of religion has made advances. Now is the time for gender equality, to see that women get their due rights. This struggle we will continue. We are not going to surrender or give up to the forces of obscurantism, orthodoxy and communalism. ఈ తీర్పు ఇచ్చేటప్పుడు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చేటప్పుడు జస్టిస్ చంద్రచూడ్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు చెప్పారు. మహిళల పట్ల వివక్ష చూపించడం అంటే, దేవాలయాల్లో ప్రవేశించకపోవడం అంటే ఒక రకమైన అది అంటరానితనం కింద మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. మనం దళితుల్ని అంటరాని వాళ్ళగా చూసేటటువంటి సమాజం మనం దాన్ని అంగీకరించట్లేదు. దళితుల్ని మనం ముట్టుకుంటే పాపం అనేటటువంటి అస్పృశ్యత పాటించడం అనేది వాళ్ళ నేరంగా మనం పరిగణిస్తున్నాం. ఈ రోజున దళితుల్ని దేవాలయాల్లో ప్రవేశించడం కూడా మనం అస్పృశ్యం కింద ఒకప్పుడు భావించేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కానీ దాన్ని మనం ఎప్పుడైతే ఖండించామో, ఈ రోజున మహిళలు కూడా దేవాలయాల్లోకి ప్రవేశించకపోవడాన్ని మనం ఖండించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. భారతదేశ రిపబ్లిక్ దాన్ని అంగీకరించదు అని చెప్పి ఆ నిబంధనను రద్దు చేయడం జరిగింది. కేరళలో ఒక 50 సంవత్సరాల క్రితం, కేరళలో కాదు మొత్తం భారతదేశం అంతటా కూడా దళితులను దేవాలయాల్లో ప్రవేశించకుండా అడ్డుకునేటటువంటి సాంప్రదాయం ఉంది. ఈరోజు కూడా చాలా ప్రాంతాల్లో దళితులని దేవాలయాల్లో ప్రవేశించే సాంప్రదాయం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దీనికి వ్యతిరేకంగా కేరళలో 30 దశకాల్లో పెద్ద ఆందోళనలు జరిగినాయి. ముఖ్యంగా వైకోం, గురువాయూరప్ప ఆలయాల్లోకి దళితుల్ని, నిమ్నజాతి వాళ్ళని ప్రవేశించనియాలని చెప్పి సత్యాగ్రహాలు జరిగినాయి. ఆ సత్యాగ్రహాలకి ఆ రోజున అవన్నీ కూడా స్వతంత్ర పోరాటంలో భాగంగా జరిగినాయి. అందులో ఆ రోజున కాంగ్రెస్ నాయకులుగా ఉండేటటువంటి ఏకే గోపాల్ అనే వాళ్ళు ఆ సత్యాగ్రహాల్లో పాల్గొన్నారు. వాళ్ళని అగ్రకులాల వాళ్ళు కొట్టి చిత్రహింసలు కూడా పెట్టినటువంటి సందర్భం ఉంది. వాళ్ళు జైలుకి కూడా వెళ్ళారు. అటువంటి పరిస్థితుల నుండి వాళ్ళ కేరళ సమాజం చాలా దూరం ప్రయాణించింది. ఇంతేకాదు, కేరళ సమాజాన్ని గురించి స్వామి వివేకానంద ఒక విషయం చెప్పాడు. ఆయన 100 ఏళ్ల క్రితం అక్కడికి వచ్చి చూసినప్పుడు ఇది ఒక పిచ్చివాళ్ళ సీమలాగా ఉంది ఏమిటి, ఎందుకంటే అక్కడ మనం అస్పృశ్యతను చూసాం. కానీ అక్కడ చూడటం కూడా అంటరానితనం కింద భావించేటటువంటి పద్ధతి ఉండేది. అంటే దళితుల్ని చూస్తే మైలపడిపోతాం అనేటటువంటి భావన కేరళలో ఒక అరాచకంగా కొనసాగుతున్నటువంటి రోజులు ఉన్నాయి. అందుకని దళితులు ఎవరైనా వస్తే మెడకి గంట కట్టుకొని రావాల్సి, వాళ్ళు వస్తున్నారనే విషయం అగ్రకులాల వాళ్ళకి తెలిస్తే వీళ్ళు పక్కకి తప్పుకోవడం చేస్తారు. లేదు వాళ్ళు చూశారంటే వెంటనే వెళ్ళి వాళ్ళు స్నానం చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉండేది. ఇటువంటి ఒక వెనుకబాటుతనం నుండి
కేరళ ఈ రోజున ఇక్కడికి రావడానికి కారణం అక్కడ జరిగినటువంటి పెద్ద ఎత్తున జరిగినటువంటి సాంఘిక సంస్కరణ ఉద్యమాలు. ఈ సాంఘిక సంస్కరణ ఉద్యమాలకి నారాయణ గురు లాంటి వాళ్ళు గొప్ప సంస్కర్తలు పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు ఆ ఆందోళన చేసి ఆ సంస్కరణ ఉద్యమాలు నిర్వహించారు. వాళ్ళందరూ కూడా భక్తులే. కానీ ఈ సమాజంలో ఆ సంస్కరణ రావాలని కోరుకుని ఒక పెద్ద ఎత్తున సంస్కరణ ఉద్యమం జరిపారు. ఈ కేరళలో వామపక్ష ఉద్యమం కూడా ఆ సంస్కరణ ఉద్యమం నుండి ముందుకు వచ్చింది. ఈ రోజున కూడా కేరళలో ఉన్న వామపక్ష ప్రభుత్వం ఉంది. వామపక్ష ప్రభుత్వం ఒకటే చెప్తా ఉంది, దీన్ని సుప్రీంకోర్టు తీర్పుని మేము అమలుపరుస్తాము, ఇది రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి తీర్పు కాబట్టి మేము అమలుపరుస్తామని చెప్తా ఉంది. అంతేకాదు అక్కడ పార్టీ కూడా ప్రజల్ని చైతన్యం చేసి ఈ అంశం మీద మేము ప్రజల్లోకి తీసుకుపోయి ప్రజలను చైతన్యం చేస్తామని పార్టీ కూడా ఇవాళ మొత్తం అన్ని జిల్లాల్లో పెద్ద ఎత్తున ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంది. ఇంటింటికి వెళ్తా ఉంది. ప్రతి వాడకి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఈ అంశం మీద వాళ్ళని కలిసి ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. రాష్ట్రంలోని 14 జిల్లాల్లో ఇప్పటివరకు 11 జిల్లాల్లో భారీ బహిరంగ సభలు ఈ విషయం మీదే జరిపారు. కొన్ని వేల మంది పెద్ద ఎత్తున ఆ సభలకి వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందుకని కేరళలో ఈ ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ జరుగుతున్నటువంటి ఈ మితవాద అభివృద్ధి నిరోధక భావజాలం ఏదైతే ఉందో దానికి వ్యతిరేకంగా సైద్ధాంతికంగా ప్రజలను చైతన్యం చేయడానికి వామపక్ష పార్టీలు సిపిఎం పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఈ రోజున శబరిమలలోకి మహిళలు వెళ్ళకూడదని కొంతమంది మహిళలు చెప్తున్నారు. కేరళలో కూడా కొంతమంది మహిళలు చెప్తున్నారు. వాస్తవానికి కేరళలో మరొక అనాచారం ఏంటంటే గతంలో ఎవరు కూడా బీసీలుగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు నిమ్న కులాల వాళ్ళు ఛాతీ వరకు గుడ్డ కప్పుకోకూడదు మహిళలు. ఈ నిమ్న కులాల మహిళలు ఛాతీ వరకు గుడ్డ కప్పుకోకూడదు అనే ఒక నిబంధన ఉండేది. అందుకని వాళ్ళు కింద నడుము వరకు కట్టుకునే వాళ్ళు మినహా పైన గుడ్డ కట్టుకునే ఒక పరిస్థితి ఉండేది. వాళ్ళని దేవాలయాల్లోకి రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు. తర్వాత మహిళల్లోనే ఒక సంస్కరణ ఉద్యమం వచ్చి మహిళలు ఛాతీ వరకు గుడ్డ కట్టుకోవాలి, దీన్ని అనుమతించాలి అనే ఒక పెద్ద ఉద్యమం వచ్చింది. ఆ ఉద్యమం తర్వాత ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఛాతీ వరకు గుడ్డ కట్టుకునేటటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అందుకని కేరళలో ఇటువంటి మహిళలు అటువంటి ఉద్యమాలు చేసినటువంటి మహిళలు కొంతమంది ఈ రోజున దీన్ని ఈ అయ్యప్ప దగ్గరికి 10 సంవత్సరాల నుండి 50 సంవత్సరాల మహిళలను అనుమతించకూడదని కొంతమంది మహిళలు వచ్చే పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇది మహిళల్లో అటువంటి పరిస్థితి ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి కొంతమందిని రెచ్చగొట్టి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. దీనికి వ్యతిరేకంగా సైద్ధాంతికంగాను అలాగే ఈ అభివృద్ధి నిరోధక ఛాంద స్వభావానికి వ్యతిరేకంగాను పార్టీ పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి చేస్తుంది. దీన్ని కేరళలో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అనుమతించే పరిస్థితి లేదని మేము చెప్తూ ఉన్నాం. Just a few days ago, I met a foreign journalist in Delhi, who's here in India, based in Delhi. So he asked me, I'm not able to understand this Sabrimala controversy. Here is the RSS and the BJP, which claim to be the Hindu party. They don't want Hindu women to go into a temple. And you are communists, and you are saying Hindu women must be worshipped in the temple. We'll fight for that. He said, I'm not able to understand what this is. So I said, it was a very complicated society we have in India. Because the RSS, which earlier took a clear-cut stand, women should be able to enter all temples. They're taking that stand. 1.5 years ago, in Maharashtra, where there's a BJP government, there's a Shani temple, you know Shani temple, Shani Shingar temple it's called. Women are not allowed to enter the sanctum sanctorum. Some women started agitation saying we must be allowed to enter. Finally the case went to High Court, Bombay High Court. High Court said women have to be allowed. And that was implemented by the BJP state government there. But in Kerala, they are seeing a political opportunity. It is not anything to do with religious faith or belief. They are seeing politically we can try to gain by mobilizing opposition against the LDF government, which is trying to implement the
judge. And that is why, despite the RSS, despite the BJP initially saying, welcoming the judgment, now they are saying, no, we have to take into account the belief of the people, the devotees, the bhakts. But there is a wider political agenda. Amit Shah, the BJP president, went to Kerala 2 weeks ago and made a speech saying that the court should not pass judgments which are not implementable. Meaning only those judgments which we accept, we will implement. Those we don't accept, we won't implement. Second, he said that they should not pass any judgment which will affect or hit the faith of the people. That means the faith, religious faith will be above the constitution. Why did he say that? He was saying it not only in the context of Sabarimala. He was saying it in the context of the Ayodhya case which is now before the Supreme Court. The Ram Janmabhoomi dispute, where the Babri Masjid was demolished. The court is now hearing the appeals of the Allahabad High Court judgment. And Amit Shah is warning the Supreme Court, don't give any judgment which cannot be implemented. And it should not affect our faith, Hindu religious faith, then we won't accept. That is the warning which he gave in the context of Sabarimala and the Ayodhya dispute. ఇటీవల ఢిల్లీలో ఒక విదేశీ విలేకరు నా దగ్గరికి వచ్చి ఈ శబరిమల సమస్య మీద మాట్లాడాడు. ఆయనకి ఈ విషయం ఏమీ అర్థం కాల. ఏమిటంటే ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ హిందూ మతం గురించి మాట్లాడతాయి, హిందూ మత సంస్థలుగా చెప్తాయి. అవేమో మహిళల్ని దేవాలయంలోకి వెళ్ళొద్దు అంటున్నాయి. కమ్యూనిస్ట్ హిందూ మహిళలను దేవాలయంలోకి వెళ్ళొద్దు అంటున్నాయి. మీరు కమ్యూనిస్టులు ఆ మహిళలను దేవాలయంలోకి వెళ్ళాలని పోట్లాడుతున్నారు, ఏమిటి విషయం అని అడిగాడు. ఈ భారతదేశ సమాజం ఎంత సంక్లిష్టంగా ఉంటుందని నేను చెప్పాను. విషయం ఏంటంటే ఈ రోజున బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ మొన్నటి వరకు మహిళలు దేవాలయాల్లోకి వెళ్ళడానికి అర్హులే అని చెప్పినటువంటి సంస్థలు. మహారాష్ట్రలో ఏడాదిన్నర క్రితం శనిసింగన దేవాలయంలోకి మహిళల గర్భగుడిలోకి మహిళలు ప్రవేశించడానికి అనుమతి ఇవ్వాలని చెప్తూ మహిళలు ఆందోళన చేస్తే అక్కడ ఒక పెద్ద సమస్యగా ముందుకు వచ్చినప్పుడు ఆ కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది, మహిళలు ఆ గర్భగుడిలో ప్రవేశించవచ్చని. ఆ తీర్పుని అక్కడ మహారాష్ట్రలో ఉండేటటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం అమలుపరిచింది. మరి అట్లా అమలుపరిచినటువంటి ఆ ప్రభుత్వం అమలుపరిచినది కానీ మా కేరళలోకి వచ్చేటప్పటికి ఎందుకని అమలుపరచవద్దని ఆందోళన చేస్తూ ఉందనే విషయాన్ని కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఈ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వచ్చిన వెంటనే హర్షం వ్యక్తం చేసినటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీలు వెంటనే మాట మార్చి హిందువుల యొక్క మనోభావాల పేరుతో ఎందుకు ఇలా మాట మార్చి ముందుకు వస్తున్నారు, ఆందోళన చేస్తున్నారు అనే విషయం కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. దీనికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు వాస్తవంగా ఇదంతా కూడా వాళ్ళ భక్తి దేవుడు సమస్య కాదు. ఇది కేరళలో వాళ్ళకు ఒక అవకాశం వచ్చింది. కేరళలోని ఈ మత సమస్యని, శబరిమల సమస్యను ఉపయోగించుకొని వాళ్ళు రాజకీయంగా ప్రయోజనం పొందే ఒక అవకాశం వీళ్ళకి దక్కింది కాబట్టి రాజకీయంగా ప్రయోజనం పొందడం కోసం ఈ ఆందోళన చేస్తున్నారనే విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఇటీవల 15 రోజుల క్రితం అమిత్ షా, బీజేపీ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా కేరళ వెళ్ళి అక్కడ ఒక ఉపన్యాసంలో 2 విషయాలు చెప్పాడు. ఒకటి, కోర్టులు అనేవి అమలు పరచడానికి అవకాశం లేనటువంటి తీర్పులు ఇవ్వకూడదు. 2, భక్తుల మనోభావానికి భిన్నమైనటువంటి తీర్పులు ఇవ్వకూడదని అమిత్ షా చెప్పాడు. అంటే మేము ఏదైతే ఆమోదిస్తామో వాటికి సంబంధించి దానికి అనుగుణంగా మీరు తీర్పులు ఇవ్వాలి, దానికి అనుగుణంగా మీరు తీర్పులు ఇవ్వకపోతే మేము దాన్ని ఆమోదించమని ఆయన చెప్పకనే చెప్తున్నాడు. దీని వెంట దీని పూర్వరంగం ఒకటి ఉంది. అది ఆయన శబరిమల గురించే మాట్లాడలేదు, పరోక్షంగా ఈ రోజున అయోధ్యలో జరుగుతున్న పరిణామాల గురించి కూడా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. సుప్రీంకోర్టు ముందుకు అలహాబాద్ హైకోర్టులో వచ్చినటువంటి పిటిషన్లన్నీ ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో విచారణకు వచ్చి ఉన్నాయి. సుప్రీంకోర్టు దాన్ని వాయిదా వేసింది, దాని ముందు విచారణ జరుపుతున్నా. దీనికి సంబంధించి ఆయన హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నాడు. సో బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేసినటువంటి బాబ్రీ మసీదులో రామాలయం కట్టుతాము, అది భక్తుల యొక్క మనోభావం, అది హిందువుల యొక్క మనోభావం,
దానికి భిన్నంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇవ్వకూడదని పరోక్షంగా ఆయన సుప్రీంకోర్టును కూడా హెచ్చరిక చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం దీని వెనకతలో ఉంది. అంటే ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించైనా సరే దాని ప్రయోజనాలను కాపాడడానికి ఉల్లంఘించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉందనే విషయాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. So now Supreme Court had decided on the Ayodhya case that this is not an urgent priority for us. We will not hear the case now. We'll hear it only next year. In January, we will decide when to start the hearing. The BJP and the Modi government wanted a quick verdict in their favor. So now they find before the election no verdict is going to come in their favor. So they have started threatening. They have said, the RSS General Secretary said, Hindu sentiments have been hurt by the Supreme Court's decision not to hear the petition now, appeal now. And the RSS chief, Bhagwat, has demanded the government pass a legislation, a law in parliament, or an ordinance should be issued to facilitate the building of the temple and the disputed site. And for that they are going to conduct a campaign. All the sadhus and swamijis are being mobilized. On 25th of November, there are going to be 3 gatherings of sadhus and swamis. One is going to be in Bangalore, one is in Ayodhya, the other is somewhere in Eastern India, I don't know the exact place. And 9th December, they are going to have a rally in Delhi, again on the platform of the so-called sons and swamis. So they are trying to build an agitation, demanding government should bring a law for building the Ram temple, bypass the Supreme Court. We don't believe in the Supreme Court. Just like in Sabrimala, they are saying we don't accept the Supreme Court judgment. So this is a direct challenge to the Constitution and the Supreme Court. Just like they have undermined all the institutions. You're seeing what they've done with the CBI, what they're trying to do with the Reserve Bank of India. They already subverted all other institutions. So what I want to tell you is, in Kerala, this battle they are facing in North India. We saw how the Ram Janmabhoomi temple, the Congress government at that time compromised and surrendered. First Rajiv Gandhi opened the lock at the temple, allowed Shilanyas. Then when Narasimha Rao government was there, we saw how they allowed the Babri Masjid to be demolished. This is because Congress party, when faced with the communal offensive, they start vacillating and trying to compromise. But unfortunately for the BJP and the RSS, it is the LDF government in Kerala. And the LDF government will not allow the RSS and the BJP to undermine the Constitution and the rule of law and the judgment of the Supreme Court. We have decided that. And people should know, 1 year ago the LDF government had taken a decision that in all the Devaswam run temples, there are 2 Devaswam boards in Kerala. The Tramco Devaswam board and the other Devaswam board, the Cochin Devaswam board. In all these temples, we have decided and we have implemented it. There are Dalit priests now and OBC priests now. Reservation has been given in the appointment of priests. So all the Manuvadi forces, which includes RSS of course, they are very upset with this decision. But they can't openly express it. So they are trying to use the Sabrimala agitation now to try to gain the upper hand. And they think that with this agitation, like the Ram Janmabhoomi agitation, they can create communal tensions and polarization and make political gains. So this is the game they are playing. We are well aware of that.
We also know that lakhs and lakhs of devotees from all over India go to that temple. The RSS wants to create a confrontation with the police and administration at the temple and around the temple, so that then they can blame the LDF government, saying they have violated the sanctity of the temple. So they are making every day some provocations. But the government and the police are acting with restraint. When anybody creates trouble outside the temple or inside the temple, the police is not immediately clashing or acting with them. They are being arrested later. So far, more than 4,000 BJP and RSS workers have been arrested when they go back to their homes. They are being identified by video camera who they are, and they are being arrested and put before the court. We will not allow them to disrupt the Sabarimala pilgrimage. At the same time, we will prepare society and the people so that the conditions will be conducive to see that any woman who wants to go to the temple to worship will be allowed to do so, will get the facility to do so. We are building our whole efforts towards that. సుప్రీం కోర్టు ఈ రామజన్మభూమి తీర్పు సమస్య వచ్చేటప్పటికి ఇది తొందరగా నిర్ణయించే తీర్పు కాదు, కొద్దిగా టైం తీసుకుందామని చెప్పి జనవరి నాటికి పోస్ట్పోన్ చేసింది. జనవరి తర్వాత దీని గురించి ఆలోచిస్తామని చెప్పింది. జనవరి తర్వాత దాని మీద తీర్పు ఇస్తే అది ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళకి ఎన్నికల్లో ఒక ఆయుధంగా ఉపయోగపడే అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు వెంటనే దాని మీద తీర్పు చెప్పాలని చెప్పి ఆర్ఎస్ఎస్ నాయకులు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ ఇటీవల ఒక దీంట్లో ముందు వెంటనే ఈ అయోధ్య తీర్పు మీద సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇవ్వాలి, లేకపోతే పార్లమెంట్లో దీని మీద చట్టం చేసైనా వివాదాస్పద స్థలంలో గుడి కట్టేదానికి ఒక చట్టం చేయాలి, చట్టం కాకపోతే వెంటనే ఆర్డినెన్స్ అయినా పాస్ చేయాలని చెప్పి ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ ఇటీవల పత్రికా ప్రకటనలో చెప్పడం జరిగింది. వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎన్నికల లోపు దీన్ని ఒక ఆయుధంగా ఉపయోగించుకోవాలని. అందుకనే ఇప్పుడు శబరిమల కేరళలో శబరిమల సమస్యలాగానే అయోధ్య సమస్యను కూడా తీసుకొని ప్రజల ముందుకు వెళ్ళాలని వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. గతంలో మనం చూసి ఉన్నాం, రాజీవ్ గాంధీ హయాంలో రామజన్మభూమి సమస్య మీద పెద్ద ఆందోళన చేశారు. రాజీవ్ గాంధీ ఆ అయోధ్య ఆలయం యొక్క తలుపు తెరవడానికి అవకాశం ఇచ్చారు. పివి నరసింహారావు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉండేటటువంటి మత సమస్య వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు గట్టిగా నిలబడకుండా అటు ఇటు ఊగిసలాడేటటువంటి పరిస్థితి కాంగ్రెస్కి సహజంగానే ఉంది. ఆ ఊగిసలాట వలన వాళ్ళు పివి నరసింహారావు ప్రధానమంత్రిగా ఉండగా ఆ బాబ్రీ మసీదుని కూల్చివేసి దాన్ని ధ్వంసం చేయటం మనం చూస్తున్నాం. ఈ రోజున ఆ ఆలయ సమస్యను ఉపయోగించుకొని అక్కడ ఆలయం కట్టాలనే సమస్య మీద దేశవ్యాప్త ఉద్యమం చేయడానికి ఆర్ఎస్ఎస్ కొనుక్కుంటా ఉంది. రేపు నవంబర్ 25వ తారీఖున మొత్తం సాధు సంతలందరినీ సమావేశపరిచి 3 చోట్ల ఈ భారతదేశంలో 3 చోట్ల సాధువులు సంతలందరి చేత ఒక సమావేశాలు పెట్టాలని బెంగళూరులోను అయోధ్యలోను మిగతా ఇంకో చోట 3 చోట్ల సమావేశాలు పెట్టి డిసెంబర్ 5వ తారీఖున న్యూఢిల్లీలో పెద్ద ప్రదర్శన చేయాలనేటటువంటి ఒక ఆలోచనలో వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుని ఆ కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ మనం చూసినప్పుడు కేరళలో శబరిమల ఆలయంలో ప్రవేశించడానికి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం, అక్కడ వాళ్ళు ఆందోళన చేయడం అనేది కేవలం ఇది అవకాశవాదం ఈ రోజున తమ మత ఎజెండాని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే కేరళలో ప్రభుత్వం, అది ఎల్డీఎఫ్ ప్రభుత్వం, ఈ విషయాన్ని వాళ్ళు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో దీన్ని ఆమోదించే పరిస్థితే లేదు. కేరళ ప్రభుత్వం, వామపక్ష ప్రభుత్వం దాన్ని ఆమోదించదు. ఒక ఏడాదిన్నర క్రితం కేరళలో వామపక్ష ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది. మీ అందరికీ తెలుసు, కేరళలో 2 దేవస్థానం బోర్డులు ఉన్నాయి. ఈ 2 దేవస్థానం బోర్డుల్లో కూడా ఇక్కడ ఉండే దాని కింద ఉండేటటువంటి దేవాలయాలన్నింటిలోకి దళితులు అలాగే ఓబీసీలు వీళ్ళందరూ కూడా ఆలయ పూజారులుగా వాళ్ళు నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఆ దేవస్థానం బోర్డులు నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి. అంతేకాదు వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ కూడా కల్పించాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అందుకని ఆ దళితుల్లోనూ బీసీల్లోనూ వచ్చినటువంటి ఆ సానుకూలమైనటువంటి పరిస్థితి, ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా వచ్చినటువంటి పరిస్థితిని దాన్ని నేరుగా ఎదుర్కోలేక ఈ రోజున ఈ శబరిమల సమస్య తీసుకొని
ఆర్ఎస్ఎస్ అక్కడ ఆందోళన రేగొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందుకనే కేరళ ప్రభుత్వం వామపక్ష ఎల్డిఎఫ్ పార్టీ సిపిఐ కూడా ఇవాళ ప్రజల్లోకి పోయి ప్రజల్ని దీని మీద చైతన్యపరిచి పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేయడానికి దీన్ని చైతన్యపరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాయి సభల సమావేశాల ద్వారా. కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ వాళ్ళు మాత్రం భక్తులు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర పెద్ద హింసాకాండను సృష్టించడానికి పెద్ద గొడవ సృష్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు, లక్షలాది మంది భక్తులు శబరిమలైకి వస్తారు. ఆ వచ్చినప్పుడు అక్కడ పెద్ద గందరగోళం సృష్టించడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తే వామపక్ష ప్రభుత్వం చాలా సంయమనంతో వ్యవహరిస్తూ ఉంది. అక్కడ ఎవరెవరైతే గొడవ చేస్తున్నారో అక్కడ వాళ్ళ మీద పోలీసులు ఎటువంటి చర్య తీసుకోకుండా వాళ్ళ ఇంటికి పోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇళ్ళ దగ్గరికి తీసుకుపోయి ఎవరైతే ఈ ట్రబుల్ మేకర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ గుర్తించి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి కోర్టు ముందు ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. ఆ విధంగా 4,000 మందిని ఈ రోజున తీసుకెళ్లి అరెస్ట్ చేసి కోర్టు ముందు పెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఆ రకంగా ప్రజల యొక్క మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా, భక్తులు అక్కడ గందరగోళం జరగకుండా దీన్ని సామరస్యంగా ఎట్లా పరిష్కరించాలని వామపక్ష ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తూ ఉంది. మహిళలు ఈలోగా కోర్టు తీర్పును అమలుపరచాలంటే ఎవరైనా మహిళ అక్కడికి వెళ్ళాలి, దర్శించుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు అటువంటి వాతావరణం సృష్టించడం, ఆ వాతావరణం సృష్టించే సమయ క్రమంలో వాళ్ళు ఎవరైనా వెళ్తాం అనుకుంటే వాళ్ళని దర్శనం చేసుకోవడానికి కావాల్సిన అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది వామపక్ష ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి చర్యల్లో ముఖ్యమైనది. ఈ మొత్తం చూసినప్పుడు అటు అయోధ్య సమస్య కానీ ఇటు శబరిమల సమస్య కానీ తీసుకున్నప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ ముందు అది చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని సుప్రీంకోర్టు యొక్క తీర్పుల్ని సవాల్ చేస్తాము, మీరు ఏం చేస్తారో చేసుకోండి, అది సవాల్ చేయడం ద్వారా మేము ఇవాళ దాంతో తగాదాకు వస్తామనేటటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళు కల్పిస్తూ ఉన్నారు. We can understand the RSS and the BJP taking this stand because they have the goal of Hindu Rashtra. But the most surprising thing and the shameful thing is the Congress party in Kerala has also come out against this Supreme Court judgment and the implementation. And the Congress party is also trying to organize protest agitations along with the BJP on one side and the Congress on the other side. But their All India Congress had welcomed this judgment the day the judgment came. And recently, Rahul Gandhi was asked in Madhya Pradesh during the election campaign, what is your stand on Sabrimala temple, entry of women? He said, my personal stand is women should be allowed to enter the temple. But my Kerala unit thinks people's emotions and sentiments are involved, so they are opposing it. We have allowed them to oppose it. This is a party which, as I said, in the national movement, the fight for temple entry for lower caste, Congress had been part of that movement. Today, they're taking this opportunist stand thinking that they will also make some gains among the Hindus if they take this stand. But they are being foolish. Any gain will be made only by the BJP. And the BJP will take away support of the Congress if they join hands with the Congress party on this issue. Some of our comrades outside Kerala and other progressive people, well-wishers, are concerned, saying the Cpim, the communist movement, the LDF government, won't they get isolated by taking up this stand against the belief of the people, religious belief of the people? After all, Ayyappa has lakhs and lakhs and lakhs of devotees. You are taking a stand which goes against their faith. Anybody who knows Kerala will say, don't be worried about it. These lakhs of people who go chanting Swami Sharanam Ayyappa to the temple, when they see a CPIM leader anywhere in Kerala while they are passing, they'll also say, Lal Salam Sagave. When we are having a public meeting and they are going in buses towards Sabrimala, they will stop and listen to the speeches and then proceed for the pilgrimage. So, it is not that all these devotees are BJP and RSS. They are ordinary people
who have faith and belief in Ayyappa, they also support the Cpim and secular politics. And Sabrimala is a unique temple. It's a temple where not only Hindus go, Muslims go there, Christians go there. The temple is open to all. Only women can't go there, but men can go. Muslim women, Muslim men, Christian men, everybody go. Now the BJP went to the High Court and said this temple should be open only for Hindus. Just now, the petition is being heard. The first response of the High Court was, Sabrimala is a secular temple. It's a secular space. Don't try to interfere with that. So what Sabrimala means to the people of Kerala is not just, it's some Hindu place. Sabrimala has a temple with Ayyappa, who was originally a tribal deity, worshipped by the tribal people. The priests were tribal, then came later on the Brahminical system. There is a mosque below, which is considered to be Ayyappa's close friend and lieutenant, Vavar. First people go to the mosque and then go to the temple. So this syncretic culture of Kerala will reject the Hindutva sectarianism of the RSS and the BJP, and we will ensure that. This is the battle which will be important for India and the rest of the country. అయ్యప్ప సమస్యని తీసుకొని బీజేపీ ముందుకొచ్చిందంటే అర్థం ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ దేశంలో హిందూ రాష్ట్రాన్ని స్థాపించే ఎజెండాతో వాళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారు. కానీ కాంగ్రెస్ కూడా ఈ సమస్యలో అవకాశవాదంతో పోతూ ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఈ రోజున ఈ సుప్రీంకోర్టు తీర్పుకు వ్యతిరేకంగా అక్కడ ఆందోళన నిర్వహిస్తూ ఉంది కేరళ రాష్ట్రంలో. అది అలా చేయడం ద్వారా వాళ్ళు హిందూ ఓట్లను కూడా వాళ్ళ హిందూ మద్దతు వస్తుందని అనుకుంటున్నారు. రాజీవ్ గాంధీని ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్లో కొంతమంది అడిగారు, ఏమిటి ఈ అయ్యప్ప సమస్య మీద, ఈ శబరిమల సమస్య మీద మీ విధానం ఏమిటని అడిగితే, వ్యక్తిగతంగా నేను మహిళలు ఆలయంలోకి ప్రవేశించడానికి అనుకూలమే, కానీ అక్కడ మా రాష్ట్ర పార్టీ మాత్రం అది హిందువుల సెంటిమెంట్కి సంబంధించిన సమస్యగా చూస్తూ ఉంది, కాబట్టి వాళ్ళకి మేము అనుమతి ఇచ్చామని చెప్తా ఉన్నారు. ఇటువంటి అవకాశవాద వైఖరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుసరిస్తే దానికి అది ఆత్మహత్య సదృశ్యం అవుతుంది. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అవకాశవాద వైఖరిని తీసుకుంటే బీజేపీ దానివల్ల లాభపడుతుంది మినహా కాంగ్రెస్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో లాభపడేటటువంటి పరిస్థితి మనకి లేదు. ఆ విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. రెండో విషయం, అయ్యప్ప ఆలయం అనేది ఈ భారతదేశంలో ఒక విశిష్టమైనటువంటి ఆలయం. ఆ ఆలయంలోకి అన్ని మతాల వాళ్ళు వెళ్తారు. హిందువులు వెళ్తారు, ముస్లింలు వెళ్తారు, క్రైస్తవులు కూడా వెళ్తారు. మహిళలు వెళ్ళరు, కానీ అన్ని మతాల పురుషులందరూ కూడా వెళ్తారు. అది ఒక సెక్యులర్ దేవాలయం. ఎందుకంటే ఆ దేవాలయం కిందనే ఒక మసీదు ఉంది. ఆ మసీదులో అది వావర్ అనే ఆయన, ఆ వావర్ అనే ఆయన అయ్యప్పకి చాలా స్నేహితుడని చెప్తారు. అది కూడా ఒక చెప్తారు. అంటే ఇది అన్ని మతాల వాళ్ళకి అనుమతించే ఆలయం. రెండవది, ఇప్పుడు అయ్యప్ప ఆలయాన్ని ఇంతకుముందు గతంలో గిరిజనుల దేవుడిగా ఉండేవాడు. గిరిజన దేవాలయం అది. మా పూజారులు ఉండేవాళ్ళు, మా దేవుడు అక్కడ ఉండేవాడు అని చెప్పి ఈ రోజున రాష్ట్రంలో ఉండేటటువంటి కొంతమంది గిరిజన తెగలు ఇవాళ వచ్చి చెప్తా ఉన్నారు. అందుకని గిరిజనులు, క్రైస్తవులు, ముస్లింలు అందరికీ సంబంధించిన దేవాలయంగా ఉండేదానికి ఇవాళ దాన్ని హిందూ మత ఆలయంగా మార్చడం కోసం ఇటీవలనే బీజేపీ, ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు హైకోర్టులో, కేరళ హైకోర్టులో ఒక పిటిషన్ వేశారు. అయ్యప్ప ఆలయంలోకి ఓన్లీ హిందువులను మాత్రమే అనుమతించాలి, మిగతా మతాల వాళ్ళని అనుమతించకూడదని పిటిషన్ వేసినప్పుడు దాని మీద జడ్జి ఏం చెప్పాడంటే, ఇది అయ్యప్ప ఆలయం అనేది, శబరిమల ఆలయం అనేది అది ఒక సెక్యులర్ ఆలయం, ఆ విషయంలో మీరు ఎవరు జోక్యం చేసుకోవద్దని చెప్పి గట్టిగా వాళ్ళకి వార్నింగ్ ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందుకని ఈ రోజున ఈ హిందూ మత సమస్యను తీసుకొని, శబరిమల ఆలయ సమస్యను తీసుకొని కేరళలో తను ఏదో లాభ పొందాలని బీజేపీ ప్రయత్నిస్తూ ఉంది. చాలామంది కేరళ బయట ఉండేవాళ్ళు ఇతరులు నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు,
ఏమనంటే మీరు ఇంతమంది భక్తుల యొక్క మనోభావాలకు వ్యతిరేకంగా సిపిఎం ఒక స్టాండ్ తీసుకుంది, అక్కడ ఎల్డీఎఫ్ ప్రభుత్వం నిలబడగలుగుతుందా? సుప్రీంకోర్టు నిర్ణయాన్ని అమలుపరచడం అంటే భక్తుల యొక్క మనోభావాలకు వ్యతిరేకంగా మీరు చేస్తున్నట్టు కదా అని కాదు. భక్తులు ఈ రోజున మీరు అలా అనుకుంటున్నారు, కానీ వామపక్ష ప్రభుత్వం దాన్ని గట్టిగా నిలబడుతుంది. ఎందుకంటే భక్తులందరూ కూడా ఈ ఛాందసవాదులు కాదు, వాళ్ళందరూ సెక్యులర్ భక్తులు. మీరు ఈ రోజున కొన్ని లక్షల మంది అన్ని రాష్ట్రాల నుండి అక్కడికి వస్తారు. వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ స్వామియే శరణమయ్యప్ప అని నినాదాలు చేసుకుంటూ భక్తితో వెళుతూ ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కడైనా ఒక సిపిఎం నాయకుడిని జెండా పట్టుకుని ఉన్నటువంటి నాయకుడిని చూస్తే లాల్ సలాం కామ్రేడ్ అని కూడా చెప్పుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. అటువంటి సాంప్రదాయం అక్కడ ఉంది. అలాగే బస్సుల మీద వచ్చేటటువంటి భక్తులు ఎక్కడైనా ఒక వీధి చివర సిపిఎం సభ జరుగుతుంటే అక్కడ దిగి ఆ సభ విని వెళ్తారు. అటువంటి సాంప్రదాయం ఉంది. అందుకని భక్తులందరూ కూడా ఈ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు కాదు. చాలామంది ఎక్కువ మంది భక్తులు లౌకికవాదులు. ఆ లౌకికవాదం భారతదేశంలో ఉంది. ఈ విషయాన్ని కూడా మేము చెప్తాం వాళ్ళకి. So finally, as I started saying, the BJP government is an all-round failure, and its record is increasingly being exposed before the people. So now, as a last resort, before the Lok Sabha elections, they are planned to take up issues which can communally divide the people, which can whip up religious sentiments, create communal tensions, create communal polarization. Whether it's Ayodhya in the north or Sabrimala in the south, all these issues are being desperately sought to be raked up by the BJP and the RSS. So we have to counter this. I know lakhs of people go from Andhra Pradesh to Sabrimala. This is the season now. And yesterday the RSS BJP called Hadtal. At 4 in the morning, they said 6 o'clock onwards Hadtal will be there, because one of the leaders was arrested trying to go near the temple to create trouble. So the state transport buses were not run. That means many devotees, pilgrims who had come from outside Kerala could not travel to the shrine, the Pamba place where they start walking. So the BJP RSS is going to conduct a campaign all over India, including in Andhra Pradesh, that the LDF government there is taking an anti-Ayyappa Bhakt position. They are trying to impose this judgment going against the faith of the people, etc. That is why it's very important that you know the facts of this case, how it is developed, what is the stand we are taking in Kerala, and you can also explain to the people and educate them to see that no communal feelings and tensions are aroused on this subject. And I'm sure that in the coming days we will succeed in implementing the Supreme Court judgment and upholding the Constitution and secular democratic values. Thank you very much. చివరిగా నేను మొదటే చెప్పినట్టు ఈ భారతదేశంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా విఫలమైంది. ఈ వైఫల్యాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి, ప్రజల్ని మతపరంగా చేల్చడం కోసం, మత ఘర్షణలు రెచ్చగొట్టడం కోసం, మత ఉద్రిక్తతల్ని రెచ్చగొట్టడం కోసం ఈ రకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంది. ఇవాళ కేరళ శబరిమల సమస్య తీసుకొని భారతదేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో, ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి, తెలంగాణ నుండి, ఈ రాష్ట్రాల నుండి కూడా లక్షలాది మంది శబరిమల ఆలయానికి వెళ్తూ ఉంటారు. ఇది సీజన్ కాబట్టి కొన్ని లక్షల మంది అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ భక్తిని వాళ్ళ భక్తులకు వ్యతిరేకంగా వామపక్ష ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది, పని చేస్తూ ఉంది అని చెప్పి ఈ భక్తులలో మత బీజాలు నాటడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి నేను మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే, ఈ అంశాలన్నీ మీరు తెలుసుకొని ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని చైతన్యపరచాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని నేను చెప్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ప్రకాష్ కర్త్ గారికి ధన్యవాదాలు. అలాగే ట్రాన్స్లేట్ చేసినటువంటి వెంకటరావు గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు